So hello everyone. Now we'll solve IIT JAM 2019 question paper. Okay. Yeah. First question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the correct option for the major product of the following reaction வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க here you have given here they have given a um, ethoxide group and the respective alcohol. So இது என்னது this is going to be your Favors key reagents. Okay, this is similar to your Favors key reagents. So simple என்ன ஆகும் Favors key reagentல first வந்து என்ன ஆகும் your base will abstract the proton. So எங்கன்னா this will abstract a proton from here. So there are two possibilities, either it can abstract a proton from here or it can abstract a proton from here. Okay, typically base can abstract a proton and your base can abstract a proton from hydrogen, this hydrogen or this hydrogen. But in we have a chlorine group attached right to the isotopically substituted carbon. So இங்க இருந்து நம்ம வந்து negative charge create பண்ணா என்ன ஆகாது, this chlorine group cannot be eliminated. So என்ன ஆகுனா, so your base is actually going to abstract this hydrogen, thereby it forms a negative charge on top of this. So this is going to have your carbanion formed here. We have your carbonyl group and then we have your chlorine group, and this carbon is actually isotopically substituted. So இப்போ என்ன ஆகும்னா this negative charge, இந்த negative charge வந்து இந்த மாதிரி fall ஆகி this will remove your chlorine group. ஸோ இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, நம்ம ஃபேவஸ்கி ரியேஜென்ட்ல வர மாதிரி ஃபேவஸ்கி ரியாக்ஷனில் வர மாதிரி here you formed a three-membered ring with carbonyl group. Okay, so further என்ன இருக்கு, so further they have given your sodium methoxide. Again உங்க சொல்யூஷன்ல இருக்க sodium methoxide என்ன பண்ணும்னா OET minus will migrate and will attack your carbonyl group. So carbonyl group வந்து it will attack and it will form a alcohol also. So this is going to form a OET ethoxide group and then alcohol group like this. Okay, here you have the substituted carbon. Okay, so இப்போ என்ன வந்து possible பாருங்க. So here you will basically have a alcohol or you can say it will have your O minus வந்து form ஆகும்னு சொல்லலாம். Okay, so இப்போ என்ன possibilities, இந்த O minus வந்து either it can fall, so this O minus வந்து என்ன ஆகும்னா this will fall back to your oxygen and bond என்ன ஆகும்னா this bond can break like this or this bond can break like this. So ரெண்டு possibilities இருக்கு. Okay, so first என்ன பண்ணலாம்னா will see both. Okay, so first என்ன பண்றேன்னா I'm going to keep the 5-membered ring constant. So என்ன ஆகும்னா I'm going to keep the 5-membered ring constant. So இந்த 5-membered ring வந்து constant வச்சாச்சு. And now என்ன பண்ணா I'm going to break this bond. So this is the isotopically substituted carbon and here you will have one more group, this group. Okay, this is basically attached like this. Okay, this group, this is attached with your ester groups. So this is going to be your ester. Okay, this is going to be one product, first product, and second product எப்படி இருக்கும், or இப்போ இந்த side bond break பண்ணா எப்படி product form ஆகும், your product formed will be like this. So here you have your substituted carbon and here the product is going to be formed like this. Okay, your product is basically going to form like this. So பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கு ஆப்ஷன் ஏல வந்து என்ன இருக்கு, so we have your substituted carbon வந்து is next to your ester group. So this represent your, let me say this as P and Q. Okay, for our identification. So அப்போ இங்க என்ன இருக்கு, இது வந்து this resembles Q. So this is okay, but then என்ன இருக்கு இங்க வந்து this is not possible. Okay, உங்க substituted carbon வந்து என்ன ஆகல, is not possible here. உங்க substituted carbon இங்க தான் possible. So option A cannot be the answer. So option B ல பார்த்தீங்கன்னா 6-membered ring form ஆகல. So option B is not answer. So option C ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, this is your Q form. So this is basically your Q and this is your P. So option C is the correct answer. Okay, so again option D ல என்ன இருக்கு, உங்க isotopically substituted carbon வந்து carbonyl formation ல involve ஆயிருக்கு. So this is not the correct answer. Next question. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அகைன் மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா திஸ் இஸ் யோர் பெக்மன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். திஸ் இஸ் யோர் பெக்மன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே,
So whenever you have n hydroxy groups இருந்தாலே அது வந்து it's going to be your nitrogen with hydroxy groups and in presence of acid or PCl5 any groups in then this is going to be your Beckmann rearrangement. Okay, so Beckmann rearrangementல என்ன product form ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your Beckmann rearrangement will always going to give the ring expansion as product. Okay, என்ன ring expansion வந்து ஆகும் ring expansion. ஸோ ரிங் வந்து எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வி ஹேவ் ஹெச் ப்ளஸ். ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் வந்து எங்கே ப்ரோட்டனேட் ஆகும் யுவர் ஆக்சிஜன் வில் டேக் அப் தி ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் யுவர் வாட்டர் குரூப். ஓகே, OH2 positive வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ யூ ஹேவ் யுவர் cyclohexane group like this and then we have your double bond nitrogen with OH2 positive. Okay, yeah. Now, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் this OH2 positive is a highly unstable group. This tend to leave. But எப்படி ரிமூவ் ஆகும்னா இதோட ஆன்டி பொசிஷன். ஸோ லிட்ரலி டிரான்ஸ்பொசிஷன். ஸோ டிரான்ஸ்னா என்ன this is going to be your transposition. So this carbon is going to migrate to nitrogen thereby leaving the alcohol group. Okay, so this carbon is going to migrate. So whenever you have a water molecule in cyclic rings என்ன ஆகும்னா migration வந்து ஆகும். So migrate ஆச்சுன்னா this is going to be like this. So this is going to form like this. Okay, so this will bond with nitrogen and here you'll have double bond and then we'll have the rest of the groups like this. So this is going to be your carbon. So let me number. This is 1 2 3 4 5 and 6. So 1 and 7. Okay, so this is going to be your 7 6 5 4 3 2 1. So basically 1 and 7 nodula we have formed a bond. So here it will have a carbocation. Okay, here it will have a carbocation. So in the carbocation எப்படி stabilize ஆகும்னா your nitrogen lone pairs will fall and then this will be stabilized. So எப்படி இருக்கும்னா resonating structuresல this is going to be your 7-membered ring. So this is going to be like this. You'll have nitrogen and then you'll have triple bonded carbon. Okay, so this is going to be 1 2 3 4 and then you'll have 5 and 6 like this. Okay, so 5 and 6. So this is going to be 5 6 and this is going to be your 7th group. Okay, இந்த மாதிரி ring வந்து form ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா nitrogen மேலே will have a positive charge. So now in solution என்ன இருக்கு we have water, right? So water என்ன ஆகும்னா waterல வந்து H2O. So this will again go and attack your carbon and this will be stabilized. This nitrogen will be stabilized. So என்ன ஆகும்னா literally let me draw only the nitrogen. So the nitrogen groupல வந்து this is going to be your alcohol. So this is how your alcohol will be formed in the reaction. Okay, so 1 2 3 I think I did right. 1 2 3 4 5 6. Okay, 7 8 போயிடுச்சு. So yes, so this is going to form a group like this. Okay, this is going to be a 1 2 3 4 5 6 and 7 group. Okay, and then we have your normal benzene group attached to it. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is what? This is in enol form. This is actually in enol form. So enol form நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can convert it to a tautomer. So this is going to convert to a keto form. So keto formல என்ன ஆகும்? Again your nitrogen will have a single bonded carbon with a ketene. So enol will be converted to your ketene. Okay, so this is going to be the product. So this is going to be the product. If you check the answers, mm, if you check the answers, let's see. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஆப்ஷன் ஏல என்ன இருக்குன்னா ரிங் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இங்கே என்ன ஆகல ரிங் ஓப்பன் ஆகல ரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் நடக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் பெக்மென் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து எதர் இஃப் யூ ஹேட் ஹெச் ப்ளஸ் நம்ம வந்து இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணாலும் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் திஸ் ப்ராடக்ட். ஆர் இஃப் யூ ஆட் PCl5 வாட்டருக்கு பதிலாக என்ன ஆகும்னா உங்கள் phosphorus chloride will get added. ஓகேவா, அப்பவும் வந்து நம்மளுக்கு இதே ப்ராடக்ட் தான் வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏல என்ன ஆகாது form ஆகாது. This is going to be your ring expansion process. So option C is also wrong answer.
அண்ட் தென் ஆப்ஷன் பில வந்து பாருங்க. ஆப்ஷன் பி அண்ட் டில பார்த்தீங்கன்னா, எங்க வந்து யுவர் குரூப் இஸ் மைக்ரேட்டிங். ஸோ உங்க கார்பன் வந்து என்னன்னா பேசிக்கலி இந்த குரூப் திஸ் கார்பன் மைக்ரேட்ஸ் ஆர் திஸ் கார்பன் மைக்ரேட்ஸ். யுவர் ஃபிஃப்த் கார்பன் மைக்ரேட்ஸா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் மைக்ரேட்ஸான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இஃப் யுவர் ஃபிஃப்த் கார்பன் மைக்ரேட்ஸ் யூ வில் end up getting ஆப்ஷன் பி as தி ஆன்சராக வந்து மாறும். பட் என்ன only your trans group migrates. Only trans group migrates. Okay, always your uh, trans group migrates. அதாவது the substituents, the substituents trans to the leaving group always migrates. Trans to the leaving group migrates. Okay, this is really important. This is really important. Okay, always your trans group will migrate. So option D is the correct answer. And this question வந்து என்னன்னா H plus பதிலா PCl5 கொடுத்திருந்தாலும் again you'll get the same product. Okay, PCl5 கொடுத்திருந்தாலும் you'll get the same product, and this is going to be your Beckmann rearrangement. Next question. Okay, இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the complementary stand. ஸோ இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு அவங்களே வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா என்ன, சேம் கிடையாது, இது எக்ஸாக்டா இதுவே வந்து கிடையாது. ஸோ எங்க வந்து எக்ஸாக்டா இது சேமா இருக்குன்னு பாருங்க. யோர் 5. ஸோ சில வந்து this is going to be 5. Okay, this is not same. Your D is same, I guess. Okay, nothing is same. So basically என்னன்னா in case of your complementary, இந்த 5 na 5 will never get attached to your 5. Okay, so 5 ஓட complementary it will get attached to only 3 க்கு தான் வந்து attach ஆகும். Okay, and then DNA ல என்ன தெரியும், DNA ல we know that DNA ல your adenine will always form a bond with thymine, and your cysteine will always form your bond with guanine. In case of RNA, your adenine will always form a bond with uracil, and your cysteine will always form a bond with குவானின். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து டிஎன்ஏ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த பாண்டுக்கு வந்து எக்ஸாக்டா எந்த குரூப் வந்து பாண்ட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டாண்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் என்ன, நெக்ஸ்ட் எந்த பாண்ட் கூட ஈஸியாக பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், அடினைன் வில் ஃபார்ம் அ பாண்ட் வித் thymine. ஸோ thymine will form a bond with adenine. Guanine will form a bond with cysteine. Cysteine will form a bond with guanine. Thymine will form a bond with adenine. Okay, so complementary. So 5 வந்து என்னாகும், will get attached to 3. So 3 will get attached to 5. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஏல வந்து everything is matching. So option A is the correct answer. Okay, so this is a complementary stand. அதனால என்ன ஆகும்னா this is going to be reverse. So 5 இருக்கிற இடத்துல you will have only 3. Okay, except that you can also find one more answer. So option C, if you look closely, option C can also be correct answer. But என்ன இருக்கு இங்க வந்து this is a same stand. 5 and 3 வந்து இருக்கிறதுனால this is your same single strand. Okay, this is your same strand, while A is your complementary strand. Complementary strand. Okay, so minute difference da, so you have to get it correct. Next question. Okay, this is a very nice question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இங்க என்னன்னா they have given a reactant, and this is going to react with your metaperchlorobenzoic acid, which is nothing but your peracids. So peracid கூட if you treat என்ன ஆகும்னா your peracid always gives your oxidation, that is going to be your epoxidation. So இங்க என்ன இருக்கு, we have your alkene. ஸோ அல்கீன் குரூப் இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன ஆகும்னா ஈபாக்சிடேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், ஈபாக்சைட் ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், உங்கள் அல்கீன் குரூப் மேலே epoxide ring will be formed. So let me draw the structure. So this is going to be like this: methyl, methyl. We have your alcohol. Then we have your epoxide ring like this. Okay. So optionல வந்து பாத்தீங்கன்னா we don't have only option A ல தான் epoxide ring இருக்கு. and epoxide ring எங்க இருக்கு, epoxide ring is between this carbon and this carbon. ரெண்டு different carbonsல வந்து attach ஆயிருக்கு. So attachment different இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், இங்கே வந்து ஈபாக்சைட் ரிங் வந்து ஓப்பன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஏன்னா எந்த ஆப்ஷனுமே மேட்ச் ஆகலை. ஸோ வி ஹாவ் டு செக் தி அதர் பாசிபிலிட்டி. என்ன பாசிபிலிட்டினா இப்போ வந்து இந்த ஈபாக்சைட் ரிங்கை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்தராக எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ டிப்பிக்கலாக என்ன ஆகும்னா your trans bond. So typically this is your trans bond. So இந்த group எப்படி இருக்கு, this is like this. Okay, this is like this. Okay, so in the trans bond வந்து என்ன ஆகும்னா your trans bond is going to break. This is going to form a carbocation. This is going to form a carbanion, and this carbanion will attack your
epoxide ring resulting in ring opening. Okay, so இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபார்ம் ஆகும்போது this is going to open the ring. So என்ன ஆகும், you will have your structure like this. So you will have structure like this. So where we'll have the O minus, this is going to be your O minus, and இங்க என்ன ஆகுது, this is going to form a bond like this, and here you have the alcohol group, carbocation, and then என்ன இருக்கு, we also do have a methyl groups. We also do have a two methyl groups. இந்த மாதிரி ஒரு ring structure வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் நம்பர். ஓகே, நம்பர் பண்ணலாம், நம்பரிங் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் 1, this is going to be 2, this is 3, 4, 5, 6. ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, here it forms your 6-membered ring. While let me take a different pen. Okay, so again this can be your 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒரு 6-membered ring and ஒரு 5-membered ring வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு ட்ரா தி 6-membered ring. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 6-membered ring வந்து ட்ரா பண்ணலாம், and then let's try to add things. So we have your 6-membered ring like this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 6-membered ring இருக்கு. And then என்ன இருக்கு, இப்போ வந்து எந்தெந்த குரூப்ல என்ன அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. your செகண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா செகண்ட். ஸோ பேசிக்லி திஸ் இஸ் 2 and 6. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா you have your methyl groups attached. So you have your okay, this is exactly going to be the same structure. நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்னன்னா your தேர்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த்தில் தான் என்ன இருக்குது, பேசிக்லி பாண்ட் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி your 3 and 6. ஓகே, this is 3, 4, 5, 6, and this is going to be 2 and 1. Okay, so first position ல என்ன இருக்கு, we have two methyl groups. So first position ல you have your two methyl groups. Okay, this is going to be your two methyl groups. Done. Second position ல என்ன இருக்கு, we have a alcohol. So second position ல we have a alcohol with carbocation. So என்ன இருக்கு, this also has a carbocation. So இந்த carbocation எப்படி stabilize ஆகும்னா oxygen மேல இருக்க lone pair fall ஆச்சுன்னா this is going to form a ketone. So thereby this will be stabilized. And then என்ன இருக்கு, 3 and 6 ல you have a group like this. So என்ன இருக்கு, 3 and 6 ல you have a group like this. So I'm literally drawing this group. Okay, so 3 and 6 ல you have one carbon. So this is going to be like this. And then என்ன இருக்கு, உங்க third position ல you have your alcohol groups. So third position ல you have your extended alcohol like this. Okay, so if you try to number, let's try to number this one. So this is basically your third and third, this is going to be second, this is going to be 1, so this is going to be your fourth, and then this is going to be your fifth. So basically you have one 5-membered ring here and one 6-membered ring here. So the final product is going to be like this. So final product எப்படி இருக்கும், this is going to be like this. I know this question is kind of tricky and hectic-ஆ இருக்கும், பட் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ட்ரா பண்ண தெரிஞ்சா you can definitely get this one a right answer. Okay, ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கரெக்டாக ட்ரா பண்ண தெரிஞ்சாலே என்ன பண்ணிடலாம், you can get this one right. So if you actually match, option B is the correct answer. Okay, next question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, in the following reaction of D-glucose, a product P is formed. Okay, among the following compound, the one which will give the same product under the identical reaction condition. So இப்போ என்னன்னா in place of your D-glucose, we are going to have one more group. Okay, A B C D ல வந்து ஏதோ ஒரு group வந்து நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், சேம் ப்ராடக்டே வந்து தரும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்போ வந்து சேம் ப்ராடக்ட் வரும், ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் லுக் இன் டு யுவர் D-glucose structure. ஸோ D-glucose structure என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ D-glucose structure is nothing but it has an aldehyde, and then it has a alcohol, and then it has hydrogen, and then it has two more alcohols. It is OH, it is OH, H, OH, OH. Okay, so this is going to be the reverse. And then you'll have your alcohol group CH2OH. So basically this is going to be your D-glucose structure. First என்ன இருக்கு, we are treating with bromine and water. So bromine water கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, bromine and water கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, this is going to give a
this is going to be your oxidation. So oxidation reaction நடந்தா என்ன ஆகும்? உங்க aldehyde group வந்து will be converted to acid group. So your aldehydes will be converted to acid. Simply என்ன பண்ணுங்க, உங்க aldehyde group இருக்க இடத்துல you would put the acid group. So next என்ன பண்ணுங்கன்னா, keep rest of the compounds same. So rest of the compounds வந்து let's try to keep it same. Okay, yeah, this is going to be like this, and then we'll have CH2OH. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன குடுத்துருக்காங்க? நெக்ஸ்ட் வந்து தே ஹேவ் கிவன் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அண்ட் Fe2SO4 வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் உல்ஃப் டிகிரடேஷன் ரியாக்ஷன். தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் உல்ஃப் டிகிரடேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ உல்ஃப் டிகிரடேஷன் ரியாக்ஷன்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட என்டையர் குரூப், ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் ஆசிட் குரூப் வந்து ரிமூவ் ஆகும். எப்படின்னா, உங்கள் ஆக்சிஜன் மேலே இருக்க லோன் பேஸ் வில் ஃபால் டு திஸ் கார்பன், தேர் பை லீவிங் தி ஆசிட் குரூப். அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இங்கே வந்து யூ வில் ஹாவ் அ ஆல்டிஹைட் குரூப். இங்கே வந்து திஸ் வில் ஃபார்ம் அ ஆல்டிஹைட் குரூப். அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது? ஒரு கார்பன் வந்து ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு கார்பன் வந்து லிட்டரலி ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு குரூப் வந்து ஆசிடாக ரிமூவ் ஆயிடுச்சு, ஒரு கார்பன் வந்து ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் தி குரூப்ஸ்லாம் என்ன இருக்கும்? சேமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ப்ராடக்ட். Okay, this is going to be the product. So this is your product P. Okay, so இந்த ப்ராடக்ட் வேற எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கார்பன். ஸோ செகண்ட் கார்பனில் HNOH குரூப் வந்து லைக் இன்வெர்ட்டடாக இருந்தால், ரைட் சைடில் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் ஹைட்ரஜன் தென் ஆல்சோ யூல் கெட் தி சேம் ப்ராடக்ட். ஏன்னா என்ன ஆகுது? லிட்டரலி திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ aldehyde group. So even if you have a OH group like this, if you have a OH group like this, இப்போ என்ன ஆகும் again? So this OH group will this lone pass will fall and this will remove your acid groups. Okay, so thereby this is your sp2 hybridized carbon. So sp2 hybridized carbons லாம் planar structure இருக்கும், so you don't have to worry. So இங்க என்ன ஆகும்னா aldehyde தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ டி குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் செகண்ட் பொசிஷனில் மட்டும் என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு ஆல்கஹால் இதில் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இஃப் யூ லுக் அட் இட் யூ கேன் சே உங்களோட ஆப்ஷன் பியில் வந்து பாருங்கள். ஆப்ஷன் பியில் everything else is same, your second carbon is only inverted, so option B is the correct answer. Okay, so option B is the correct answer. And then yeah, next question. Okay, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, here trifluoroacetic anhydride கொடுத்துருக்காங்க. So we all know trifluoroacetic acid na, this is your trifluoroacetic acid. பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா trifluoroacetic anhydride வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ trifluoroacetic anhydride ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா, this is going to be your CF3 C double bond O. Trifluoroacetic anhydride will be formed like this. So this is your trifluoroacetic anhydride on reaction with H2O2. On reaction with H2O2 sodium peroxide கூட react பண்ணும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your O minus will literally attack your carbonyl group. So okay, this O minus group will literally attack your carbonyl group, thereby leave this one. So இப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? இங்கே வந்து O minus வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So this hydrogen will be taken. So this will form two groups. Okay, this will form two groups. One is your trifluoroacetic acid form ஆகும், and it will form your இங்கே வந்து என்ன இருக்கு? பெராக்சி குரூப் வந்து ஆட் ஆயிருக்கா? Here you already have CF3 இருக்கு. You have your let me draw it on the other side. So here you have your CF3, you have your double bond O, and then you have your OOH. OOH. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, here you are going to have a peracid. Okay, so இந்த peracid வந்து பார்த்தீங்கன்னா, this is almost similar to your metachloroperbenzoic acid. So reactivity எதுக்கு சிமிலராக இருக்கும்னா, உங்கள் metachloroperbenzoic acidக்கு சிமிலராக இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, here they have given a ketone. They have given a ketone with a substituent like this. So இந்த மாதிரி ரெண்டு substituents இருக்கு. So if you treat it with metachloroperbenzoic acid, metachloroperbenzoic acid கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, more substituted side தான் வந்து என்ன ஆகும்? You'll have your oxygen will be oxidized. So oxygen வந்து எங்க இருக்கும்? In between your more substituted groups. So this will have your oxygen will be inserted between your more substituted groups. This is going to be the product.
பட் இங்க வந்து ட்ரைஃப்ளூரோ அசிட்டிக் அனைட்ரேட் பதிலா வெறும் H2O2 குடுத்திருந்தாங்கன்னா, இஃப் தே ஹேவ் கிவன் ஒன்லி ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு குடுத்திருந்தா என்ன ஆகும்? யுவர் ஆக்ஸிஜன் வில் பி ஆடட் டு தி லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் சைட்ஸ். லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் சைடு வந்து உங்க ஆக்ஸிஜன் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யுவர் பெராசிட் இஸ் ஆக்சுவலி சிமிலர் டு யுவர் மெட்டாக்ளோரோபெர்பென்சோயிக் ஆசிட். ஸோ என்ன ஆகும்னா லிட்டரலி இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ O here. Okay. Now இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா this will form a oxygen in between this. Now your alcohol மேல இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து this will attack this methyl group. So இந்த இது என்ன ஆகும்னா this is going to attack this carbon. ஓகே, இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட்டா இந்த குரூப் வந்து O மைனஸா வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ அந்த குரூப் எப்படி ரிமூவ் ஆகும்னா, ஸோ யூ வில் ஹாவ் let me draw it here. I think this will be much better. So you have your cyclohexane ring and then இங்க என்ன இருக்கு, ஆல்கோஹால் வந்து above the planeல இருக்கு. ஸோ எங்க போய் அட்டாக் ஆகும், above the planeல இருக்குது, again above the planeல தான் அட்டாக் ஆகும். ஸோ உங்க above the planeல இருக்க மித்தைல் குரூப் என்ன ஆகும், மித்தைல் குரூப் will be pushed to your below the plane. Okay, above the groupல வந்து because your alcohols are highly directing groups. alcohols எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா directing groups ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹெச் பாண்டிங் பாசிபிளா இருக்கிறதுனால என்னன்னா alcohols are your directing group. ஸோ ஆல்கோஹால்ஸ் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அந்த பொசிஷனை விட்டு சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இது above தி பிளேன்ல தான் வந்து என்ன ஆகும்னா ரிங் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இவென்ச்சுவலாக உங்கள் மித்தைல் குரூப் என்ன ஆகும், பிலோ தி பிளேனுக்கு போயிடும். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன ஆகுது, ஹியர் யூ ஹாவ் அ குரூப். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து பிலோ தி பிளேனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த என்டையர் குரூப் என்ன இருக்கும், திஸ் குரூப் வில் பி above தி பிளேனில் இருக்கும். ஸோ above தி பிளேனில் again will have a group like this. So will have a group like this. So here you have your carbonite. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ரிங்கை வந்து இந்த மாதிரி எழுதுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் குரூப் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ மேட்ச் இட், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆசிட், திஸ் இஸ் யுவர் COOH group. ஸோ இங்கே வந்து this will be protonated, this will form acid. So option A is the correct answer. Okay, this is a very simple question. But then நீங்கள் வந்து if you confusing வந்து trifluoroacetic anhydride கூட ப்ராப்பராக ரியாக்ட் பண்ணாமல் if you don't know this is going to be an synthetic equivalent to metachloroperbenzoic acid அப்படின்னு தெரியலனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, you'll insert a oxygen in between on the less substituted side. So option B வந்து ஆன்சரா மார்க் பண்ணுவீங்க. பட் option B is not the correct answer. Okay, and option C and D never can be an answer. So yes, 28th question. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, they have given a pyridine with chlorine substituent. இங்க வந்து chloro substituted pyridine கொடுத்திருக்காங்க and then they have given a base. Okay, so இது என்ன ஆகும்னா, this is going to form your benzyne intermediate. So this is going to form your benzyne intermediate வந்து form ஆகும். So என்ன ஆகும்னா, your base will going to abstract a hydrogen. So base can abstract a hydrogen from here or here. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், இங்கே வந்து நைட்ரஜன் மேலே இருக்க லோன் பேர்ஸ் வந்து will tend to fall back. ஓகே, ஸோ சாரி, ஸோ இப்போ வந்து let's draw a negative charge first. So this is going to be the structure. So let me draw it correctly. This is going to be the structure. You have your chlorine group like this. And in a possible, either you can remove this hydrogen or this hydrogen. So let's say, let's number, this is 1 2 3 4. Fourth positionல இருக்க ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல வந்து ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்க ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஹியர் இட் வில் ஃபார்ம் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். இங்கே வந்து என்ன ஆகும், திஸ் வில் ஃபார்ம் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ வந்து பாருங்க, நைட்ரஜன் மேலேயும் வி ஹாவ் லோன் பேர்ஸ். ஸோ இங்கேயும் லோன் பேர்ஸ் இருக்குது, இங்கேயும் லோன் பேர்ஸ் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா, தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன். ஸோ எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும், ஸ்டெரிக் கிளாஷஸ் இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகாது, this hydrogen will not be abstracted. So rather your base வந்து என்ன பண்ணும்னா, NaH2 வந்து will abstract your fourth பொசிஷன்ல இருக்க ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, this bond will so this is obviously going to form a negative charge. This negative charge will fall back here, removing your chlorine group. So அப்போ என்ன ஆகும்னா, this is going to form your benzyne intermediate. So this is going to form your benzyne intermediate. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு benzyne intermediate வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஃபர்தராக benzyne intermediate கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, we are going to react your NH2 minus வந்து ஆட் ஆகுது. ஓகே, இப்போ NH2 minus ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ NH2 minus என்ன ஆகலாம், NH2 minus can add to this position or it can add to this position.
ஸோ பேசிக்கலி ரெண்டுமே பாசிபிள். ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ cannot be the answer. ஏன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும்னா this is going to be like this. You'll have your NH2, or you can have it like this, NH2. Okay. So if you see, your option C is the correct answer. So இப்போ வந்து if you try to remove this hydrogen, நீங்க வந்து nitrogen பக்கத்துல இருக்க your second carbonல இருக்க hydrogen remove பண்ணீங்கன்னா you will ended up marking option B is the correct answer னு mark பண்ணிடுவீங்க. But option B is not the correct answer. ஏன்னா அங்க என்ன இருக்கு, lot of electron repulsion இருக்கு. ஏன்னா nitrogen மேல lone pairs available-ஆ இருக்கு. Okay. Next question. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the increasing order of acidity. ஸோ increasing order of acidity வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்னென்ன molecules வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. Basically you have your alcohol, this is your alcohol, and then we have your ketones, then you have your acids, and then you have your acids, and then you have your alcohols. So இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், acids can easily donate protons. So acids வந்து என்ன ஆகும், acid can actually stabilize. So O minus வந்து ஈஸியாக இந்த மாதிரி stabilize ஆகும். So your acid will be acid will have higher pKa value, sorry, higher Ka values இருக்கும். So என்ன ஆகும், this is going to have the higher acidity. Okay. So பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷன்லையுமே என்ன இருக்கு, acid is going to be highly acidicனு சொல்லியாச்சு. Okay. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா, நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் ஃபீனால் குரூப். ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் ஃபீனால் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஃபார்ம் அ O மைனஸ், ஹெச் ப்ளஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், இங்கே வந்து ஹெச் ப்ளஸ், ஆசிட்னா என்ன, ஆசிட்னா ஆசிட் மீன்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ், கரெக்டாக? ஆசிட்னா என்னது, ரிமூவல் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ். ஸோ ஹெச் ப்ளஸை ரிமூவ் பண்ணால் தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஆசிட். ஓகே. ஸோ இங்கே என்னன்னா, வி ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் யுவர் ஆசிட், ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் பண்ணால் திஸ் ஹேஸ் O மைனஸ். ஸோ இந்த O மைனஸ் வந்து சார்ஜ் என்ன ஆகும், on conjugation this can be better stabilized. So இங்க வந்து phenolல வந்து என்ன இருக்கும், resonance stabilized. This will be your resonance stabilized. So this will be more stable. And option B ல வந்து பாருங்க, sorry, option 4 ல வந்து பாருங்க. option 4 ல என்ன இருக்கு, we have only methanol. methanolல என்ன, CH3 O மைனஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இல்லை. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்கள் ஃபீனால் குரூப் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் அசிடிக் கம்பேர் டு யுவர் மெத்தனால் குரூப். ஓகே. ஸோ எங்கே இருக்குது, ஸோ ஆப்ஷன் யுவர் ஃபீனால் குரூப் இஸ் மோர் தென் யுவர் methanol group. Next comes the fourth one. So fourth one now. Okay, next comes your ketone. So your ketones are basically least acidic in nature. என்ன உங்க ketone என்ன இல்லை, hydrogens வந்து remove பண்ண முடியாது. Even if you have a hydrogen, this CH2 minus இருந்தா என்ன ஆகாது, this will not be possible. ஏன்னா இங்க என்ன இல்லை, எலக்ட்ரானோட எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் டென்சிட்டி பாருங்க. ஸோ எலக்ட்ரான் நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ யுவர் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் அவே. ஓகே. அண்ட் இங்கே ஆசிட்லேயும் எப்படி இருக்குது, உங்கள் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து அவே ஃப்ரம் தி குரூப்பாக இருக்குது. ஈவன் இன் யுவர் மெத்தனால் யுவர் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் புல்ட் அவே. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் கீட்டோன் எப்படி இருக்குன்னா, உங்களுக்கு வந்து you have your methyl groups. Okay. இங்க வந்து methyl groups தான் இருக்கு. So here this is going to be highly basic in nature. This is not going to be acidic in nature. So your option C is the correct answer. Okay. So okay, 30th question இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the compound formed upon subjecting an aliphatic amine to Lazine test. So Lazine test வந்து பார்த்தீங்கன்னா, Lazine test is typically done to identify your sulfur, nitrogen, and then halogen groups வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, பேசிக்லி they'll use your sodium. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா, sodium converts the elements into ionic ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், யுவர் நைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் ஹாலஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தா என்ன ஆகும்னா, that was going to convert into ionic form. Okay. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, in case of your aliphatic amine. ஸோ aliphatic amine என்ன பாசிபிள், so you have your sodium, and then என்ன இருக்கு, there will be carbon, and there is going to be nitrogen. So literally this is going to form your sodium cyanide. Okay. Likely if you have your
sodium plus in sulfur கூட ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா this is going to form your Na2S சல்ஃபைடா வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா என்னது சல்ஃபர் வந்து 2 மைனஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 2Na plus. Likely your sodium with halogens என்ன ஆகும்னா this will be converted to sodium halide NaX வந்து ஃபார்ம் ஆகும். This is your Lazine test. ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அலிஃபாட்டிக் அமைன் கொடுத்துருக்காங்க. அமைன்ல என்ன குரூப் இருக்கு நைட்ரஜன் குரூப் present ஆயிருக்கா. ஸோ N present ஆயிருந்தா என்ன ஆகும் this is going to literally form your cyanide group. So option C is the correct answer. Next option next வந்து 37th question. So 37th questionல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the compound. So this is your MSQ question. Okay, this is your MSQ question. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the compound formed as an intermediate in the following reaction sequence. So இங்க என்னன்னா they have given a reaction வந்து complete reaction கொடுத்துட்டாங்க. இதுல என்ன intermediate form ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So let's try to understand one by one. Okay, before that இங்க first என்ன கொடுத்துருக்காங்க you have your lithium with liquid ammonia. So lithium and ammonia, any metal in ammonia na enna this is going to be your Birch reduction. This is going to be your Birch reduction. Okay, this is going to be your Birch reduction. So Birch reduction na enna it's going to be your single electron transfer. So இப்ப என்ன ஆகும்னா Birch reductionல you'll have your methyl group and then you have your groups like this. So இந்த மாதிரி இருக்கு. So basically என்ன ஆகும்னா electron வந்து single electron will be transferred. So Birch reductionல ஒரு short trick என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா or you all know this is actually not a short trick. Okay, this is a short tips என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா if you have your electron withdrawing group. Okay, so if you have a electron withdrawing group இருந்தா on Birch reduction on single electron transfer என்ன ஆகும்னா this is going to form a alkene like this. So alkene வந்து எப்படி form ஆகும்னா this will be formed. Okay, இந்த மாதிரி alkene வந்து form ஆகும். While if you have your electron donating group, so electron donating groups இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா if you have your electron donating group, okay, you'll get a alkene in the bridget position. So electron donating group இருக்க இடத்துல என்ன ஆகும்னா you'll get your alkene. So this is going to be the product. So இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க here you have your methoxy group. So methoxy groups are your electron donating group. So electron donating group ன்றதுனால என்ன ஆகும் this is going to form a product like this. So you'll have your methyl and then you are going to have your methoxy group formed like this. Okay, so பாத்தீங்கன்னா option A is the correct. Next வந்து என்ன இருக்கு so this is a MSQ question. So எல்லா question எல்லா இதுமே வந்து solve பண்ணும். Next வந்து we have your ozone. Okay, next வந்து we are going to treat with ozone. So ozone கூட treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும் typically உங்க alkene வந்து ozone கூட treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும் O3 கூட treat பண்ணும்போது this will literally form a bond like this. Okay, this is going to form a cyclic group like this. Cyclic 5 member ring வந்து form ஆகும் O3 கூட. So now this bond will break. So literally this bond breaks and this will be shifted and this will be again shifted. இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா O minus form ஆகும். So this is again going to form a 2 ketone. So this will result in forming a 2 ketone group. So இந்த மாதிரி 2 keto groups வந்து form ஆகும். Okay, so அப்ப என்ன ஆகும் wherever you have an alkene you'll get a 2 uh, oxide rings or 2 keto groups வந்து form ஆகும். So இப்போ எந்த group வந்து எப்பவுமே பாருங்க in organic chemistry வந்து last formed react first. Okay, last formed react first. ஓகே லாஸ்ட் ஃபார்ம் ரியாக்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு நம்ம லாஸ்ட்டாக எங்கே பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அல்கின் வந்து இந்த இடத்துல தான் என்ன ஆச்சுன்னா கடைசியாக பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு க்ளீவ் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ carbonyl group here. Okay, literally you'll have your OMe group, methoxy group, and you'll have your carbonyl. Likely you will have your next carbonyl group like this. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா so here you'll have your next carbonyl group formed like this. Okay, this is going to be the product. So இதை வந்து ring open பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா so you can number 1 2 3 4 5 and 6. So இங்க பாருங்க this is going to be 1 2 3 4 5 and 6. So option D is also answer. Next stepல என்ன கொடுத்திருக்காங்க next we have sodium borohydride with ethanol. ஸோ சோடியம் போரோஹைட்ரேடை வந்து எத்தனால் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் சோடியம் போரோஹைட்ரேட் வில் நெவர் reduce ester. Sodium borohydride என்ன பண்ணாது will never reduce your ester, will never reduce
எஸ்டர். ஸோ எஸ்டர் என்ன பண்ணாது, ரெடியூஸ் பண்ணவே பண்ணாது. ஒன்லி யுவர் கீட்டோ குரூப். ஸோ இந்த கீட்டோ குரூப் மட்டும் என்ன ஆகும்னா, திஸ் வில் பி கன்வெர்ட்டட் டு யுவர் ஆல்கஹால்ஸா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ ஆல்கஹால்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இன் presence of NaBH4 என்ன ஆகும்னா, this will be converted to alcohol. So your product is going to be like this. So methoxy, you'll have your carbonyl, and then you have your double bond O. Here you'll have your alcohol group like this. Okay, in the madri you'll get your alcohol. Next என்ன இருக்கு, next we have your tosyl chloride. Next we have your tosyl chloride. So tosyl chloride ல என்ன ஆகும்னா, your oxygen ல இருக்க lone pairs வந்து will attack your tosyl group, thereby your chlorine will be relieved. So இங்க என்ன ஆகும்னா, OTS வந்து form ஆகும். So it's going to form your OTS group. So you'll have your ester groups like this. Then comes you have your double bond, and then you have your tosyl group like this. Okay, you know. So let me number this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 position la you'll have your tosyl group. So option la pathina option B is the correct answer. So last என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. So last we have your lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride is a very strong reagent. Okay, this is a very strong reducing reagent. This is a very strong reducing reagent. இது என்ன பண்ணும்னா, this will literally reduce your methoxy group. Sorry, this will literally reduce your ester group. So ester வந்து என்ன பண்ணும்னா, ester will be converted to alcohol. Ester வந்து என்ன பண்ணும்னா, alcohol convert பண்ணிரும். Okay, and then உங்க tosyl group என்னது, tosyl groups are uh, better leaving groups. Tosyl groups எல்லாம் என்னது, it's a better leaving group. So என்ன ஆகும், this tosyl group will be leaved. So இங்க என்ன ஆகும்னா, here it will form a carbocation, and solutionல வந்து you'll get a H minus. So this will be eventually stabilized. So என்ன ஆகும்னா, your ester group, so ester group வந்து will be reduced to alcohol, and then your rest of the groups will be like this. So this is going to be the final product. So this is the product. So இப்போ வந்து என்னன்னா, option A, B and D is the correct answer. Because அதெல்லாம் தான் என்ன இருக்கு, intermediate form இருக்கு. This is your intermediate from Birch reduction. Birch reduction பண்ணதுக்கு அப்புறமா you got this intermediate, and this is after your sodium borohydride and tosyl group கூட react பண்ணனே you got this one. And this is after your ozone reaction. Ozone reaction க்கு அப்புறமா you got this intermediate. Okay, yeah. Next question. This is a kind of a straightforward question. Natural products la there'll be very few questions. So natural products don't spend your time. Okay, that's completely waste. You know, natural products la வந்து sometimes they'll ask questions, sometimes they will not ask question. அப்படியே கேட்டாலும் that's going to be a very simple question. So natural products la வந்து don't waste your time. Okay, yeah, but still I'll explain this. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the correct statement among the following is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, a secondary structure of polypeptide describes the number of type of amino acid residues. Okay, so இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எது பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டிபிக்லி உங்கள் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்போ வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம்னா, பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் யுவர் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கோ தட் இஸ் கால்ட் யுவர் primary structure. So multiple peptide bonds form ஆச்சுன்னா that is called your polypeptides. Okay, multiple peptide bonds form ஆச்சுன்னா that is going to be your polypeptides. But for your secondary structure னா என்ன, so உங்க secondary structure னா உங்க polypeptides ரிங்கே என்ன ஆகும், bend ஆகும். Okay, this is going to be bending of polypeptide bonds. Okay, so polypeptide bonds bend ஆனா என்ன ஆகும், this will form your alpha helix structure and beta sheet structure. இந்த மாதிரி structures வந்து form ஆகும். This is going to be your secondary structure. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இங்க வந்து secondary structure of polypeptide describe the number of type of amino acid residues கிடையாது. ஸோ என்ன ஆகும், உங்கள் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் தான் என்ன ஆகும், நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும். ஏன்னா என்ன ஆகும், உங்கள் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து will tend to form a bond that is going to be your peptide bond. So இங்க வந்து secondary பதிலா if they have given your primary structure, then this will be correct. So since they have given a secondary structure, so option A cannot be the answer. Next என்னது, uracil is a
pyrimidine nuclear base. So we all know uracil வந்து என்னது is a nuclear base. So uracil nuclear base எதுல கண்டுபிடிப்போம்? எதுல யூசுவலா இருக்கும்? Your RNA has your uracil nuclear base. So uracil, guanine, cytosine and adenine. இந்த 4 நியூக்ளியோ பேஸ்மே உங்களோட RNA-ல இருக்கும். ஸோ uracil is a nuclear base. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Natural fatty acids have odd number of carbon atoms. So natural fatty acidsல என்ன இருக்கும்? Even number of carbon atoms தான் இருக்கும். So option C is also not correct. Next இங்க என்னன்னு பாருங்க. Fourth option, they have given a reaction of D-glucose with sodium with calcium hydroxide. So calcium hydroxide is going to be your base. Okay. So reaction of D-glucose with calcium hydroxide give a product mixture containing D-fructose, D-mannose and D-glucose. So obviously இங்க என்ன ஆகுதுன்னா mixture தான் form ஆகுது. Not they are not telling ஒரு individual product வந்து form ஆகும்னு சொல்லல. And then என்ன இருக்கு? A mixture of D is always possible. So option D is the correct answer. So D sugars வந்து reducing sugars எல்லாமே வந்து D sugars and L sugars வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இங்க வந்து வெறும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வந்து ரியாக்ட் பண்றாங்க. தே ஆர் நாட் ட்ரீட்டிங் வித் எனி ஸ்டீரியோ செலக்டிவ் ஆர் ஸ்டீரியோ ஸ்பெசிஃபிக் ரியேஜென்ட்ஸ் இது பண்ணல. ஸோ என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் ஆல்வேஸ் ரிசல்ட் இன் யோர் மிக்சர்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 40th கொஸ்டின் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the reaction that results in the formation of aromatic species. எங்க வந்து aromatic species வந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து you have a antimony group like this. So இங்க பேசிக்கா என்ன பண்ணணும், you are going to form a carbocation. So your Cl minus will be removed. So antimony என்னாகும் Cl6 இருக்கும் and then you are going to form a carbocation like this. So இப்போ என்ன நம்மளுக்கு தெரியும், this follows 2 pi electron, this has 2 pi electrons, so this follows your 4n plus 2 rule. So this is going to be aromatic. Okay, so this is going to be aromatic. And then option B ல வந்து பாருங்க, you have your Br. So இங்க என்ன ஆகும்னா your Ag BrF4 கூட வந்து என்ன ஆகும்னா your bromine will be removed. So again again இங்க என்ன ஆகும்னா ஒரு கார்போகேட்டையன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து பாருங்க இங்க எத்தனை இருக்கு, 4 pi electrons இருக்கு. 4 pi electrons இருந்தா என்ன, this is your anti aromatic structure. So option B is wrong. ஆப்ஷன் C ல வந்து பாருங்க, ஆப்ஷன் C ல என்ன இருக்குன்னா they have given a again ஒரு cyclopropyl ringல வந்து cyclopropyl ring with carbonyl groups கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, you have your sodium hydrate. Sodium hydrate என்னது, this is a strong base. Sodium hydrate is going to be a strong base. So அப்போ என்ன பண்ணும், sodium hydrate வந்து strong base னா base will always abstract a hydrogen. So hydrogen abstract பண்ணா என்ன ஆகும், இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா you will get a carbanion. So பேசிக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு carbanion வந்து form ஆகும். So you will have your group like this. Okay, here you will have a carbanion and then you have your phenyl group. So இங்க வந்து எத்தனை pi electrons இருக்கு, here you have 4 pi electrons இருக்கு. 4 pi electrons இருந்தா என்ன, this is again going to be anti aromatic. So C is also wrong. So option D ல வந்து பாருங்க, option D ல என்ன இருக்குன்னா they have given a 5-membered ring with sodium. So sodium என்ன ஆகும், sodium will always give Na plus electron இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த 1 electron வந்து என்ன ஆகும்னா this is going to attack your sp3 hybridized carbon மேலே அட்டாக் ஆகும். ஸோ it's going to form a electron like this. Okay, so further என்ன ஆகும்னா we have 2 hydrogens. ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன ஆகும்னா homolytically cleave ஆகும். So you will get your lone pairs. Okay, so basically you will get a lone pairs on top of this carbon. So என்ன ஆகும், now this will be planar structure. This is going to be your sp2 hybridized carbon. So this will be your planar structure and இங்க என்ன இருக்கு, 6 pi electrons இருக்கு. So this is going to be aromatic. So option D is correct answer. So your option A and D forms the aromatic species. Okay, next question, 48th question இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, based on this information given below, the isoelectronic point of lysine. So lysine வந்து பார்த்தீங்கன்னா lysine is going to be your basic system. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to find the isoelectric point for base மட்டும் பார்த்தா போதும். So PI formula என்ன, pKa1 plus pKa2 by 2. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா lysine is basic in nature. So basically 9.1 and 10.5 வந்து you have to find.
So this is going to be 9.1 plus 10.5 divided by 2. So this is going to be your 19.6 by 2, which will result in 9.8. So 9.8 is the exact correct answer. Okay, so இங்க வந்து லைசினுக்கு பதிலா if they have given acid, so acidன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும், minimum. So acid வந்து we know that pKa வந்து less இருந்தா that is going to be your acid. So 2.2. Okay, in case of acid னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா, let me I'm just explaining. In case of acid னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா, your 2.2 plus இது ரெண்டுத்துல வந்து which is less value, your 9.1 is less, right? So 9.1 divided by 2, this is going to be your isoelectronic point value. Okay, and in case of only acid னு கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து kind of mixture கேட்கலாம், or only acid னு கேட்கும்போது you can straight away say 2.2. Okay, so basically your this is the formula for your isoelectronic points. Okay, 59th question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 5.3 gram of benzaldehyde reacts with excess acetophenone to produce 5.2 gram of the enone product. As per the reaction, yield of the reaction என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா here they have given this is your benzaldehyde group, this is your acetophenone, and this comes your enone product, this comes your enone product. So basically இங்க வந்து molecular weight கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், if you have 1 mole of benzaldehyde, if you have 1 mole of benzaldehyde, 1 mole of benzaldehyde will give 1 mole of enone. Okay, so அப்படின்னா என்ன 1 mole னா this is going to be 106 gram of acetaldehyde will give your 208 gram of enone வந்து கிடைக்கும். Okay, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, so here they have given your 5.3 gram of benzaldehyde is giving your 5.2 gram of ஈனோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எவ்வளோ மோல்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு தெரியல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மோல்ஸ் ஃபார்முலா என்ன, மோல்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா, மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் பை molecular weight. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன தெரியும், வெயிட் என்னது 5.3. ஸோ 5.3 divided by 106 gram. ஓகே, ஸோ 5.3 divided by 106ன்னு போட்டிங்கன்னா that is going to be, this is going to be 0.05 மோல்ஸ்ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கேயும் என்ன ஆகணும் 0.5, அப்போது 0.5 மோல்ஸ் வந்து if you are reacting 0.5 mole of benzaldehyde என்ன ஆகும், you should theoretically you should get 0.05 moles of உங்களுக்கு வந்து ஈனோன் ஃபார்ம் ஆகணுமா. ஸோ 0.05 moles of ஈனோன்னா என்ன, ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்முலா என்னது, n equal to weight by molecular weight. ஓகே, ஸோ n is going to be 0.05 and weight வந்து we have to find molecular weight is 208. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you will get somewhere around 10.4 வந்து கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸ் வந்து 10.4 கிடைக்கும். ஸோ டிப்பிக்கலி நீங்கள் வந்து 5.3 gram of benzaldehyde ரியாக்ட் பண்ணும்போது you will get 10.4 gram of ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும். பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, you only got 5.2 gram of ப்ராடக்ட். இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, 5.2 gram of ப்ராடக்ட் தான் வந்து இருக்கு. ஸோ அப்போ ஈல்டு வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, ஈல்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னது, ஆக்சுவல் வெயிட் by theoretical weight into 100 போட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும், உங்களோட yield percentage வந்து கிடைச்சிடும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவில் படி பார்த்தீங்கன்னா your yield percentage ஃபார்முலாவில் படி பார்த்தீங்கன்னா, okay, let me write it here, why am I congesting. So your yield percentage வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.2 divided by 10.4 into 100. So this is basically going to be 1 by 2 into 100, which is going to be 0.5 into 100, which is going to be 50%. So you'll have 50% conversion. So product எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், your yield is 50%. Last question. Assume that the reaction of methyl magnesium bromide with ethyl acetate proceeds with 100% conversion of tertiary butanol. So இப்போ என்னன்னா you have your ethyl acetate. So ethyl acetate என்ன, this is going to be your ethyl acetate is going to react with your methyl magnesium bromide. கூட react பண்ணும்போது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா you get your 100% of
டெர்ஷியரி பியூட்டனால். அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு டெர்ஷியரி பியூட்டனால் மட்டும் தான் வந்து ப்ராடக்ட்டா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது என்னது? திஸ் இஸ் யுவர் Grignard reagent. ஸோ Grignard reagent என்ன ஆகும்? will always undergo 1, 2 addition. ஸோ என்ன ஆகும்னா your Mi minus will go and attack this position, thereby it forms a O minus group. So என்ன ஆகும்? You have your methyl group and then you have one more alcohol, you have one more methyl group, and then comes you have your ethoxy group. So இங்க என்ன ஆகல? இங்க வந்து you don't have your tertiary butanol. So tertiary butanol form பண்ணோம்னா என்ன பண்ண போறோம்? Again we are going to add one more methyl magnesium bromide. So one more methyl magnesium bromide அது பண்ணா என்ன ஆகும்? So this ethoxy group will be removed. In this case you will get your tertiary butanol வந்து form ஆகும். So basically என்ன ஆகுது? You have 2 moles of methyl magnesium bromide, okay, reacting with 1 moles of ethyl acetate, okay, 1 mole of your ethyl acetate கூட react ஆகுது. Okay. So இங்க questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? The volume of 0.2 molar solution of methyl magnesium bromide required. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வால்யூம் மித்தால் மெக்னீஷியம் புரோமைடோட வால்யூம் எவ்வளோ தேவைன்னு கேட்டிருக்காங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 0.2 மோலர்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்குது? டு கன்வெர்ட் 10 ml ஆஃப் யுவர் 0.25 சொல்யூஷன் ஆஃப் இதைல் அசிட்டேட். ஸோ இங்கே வந்து வால்யூம் ஆஃப் இதைல் அசிட்டேட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 10 mlன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0.025 மோலர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மோல்ஸ் பர் லிட்டர். ஸோ மோல்ஸ் பர் லிட்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அப்படின்னா என்ன? யுவர் சி இஸ் கோயிங் டு பி மோல்ஸ் பை வால்யூம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம்னு சொல்லலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கே வந்து யூ ஹாவ் யுவர் வால்யூம் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? ஸோ சி இன்டூ வி. ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? யூ ஹாவ் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன இருக்குது? 0.025. M என்னது? molarity. So basically your M is going to be molarity. Molarity is moles per liter. So this is going to be moles per liter. Okay. And then comes your volume. Volume என்ன இருக்கு? 10 ml இருக்கு. So இது வந்து ml இருக்கு. So ml இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? லிட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா so this is going to be 10 into 10 power minus 3 லிட்டரா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். So you will get 0.25 into 10 power minus 3 moles. This is going to be the number of moles. Okay வா? ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ஃபார் இத்தைல் அசிட்டேட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இவ்வளோ இத்தைல் அசிட்டேட் வந்து ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு வந்து சொல்லாச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ரேஷியோ என்ன இருக்குது? ஸோ 1 mole ஆஃப் இத்தைல் அசிட்டேட்க்கு 2 moles ஆஃப் மித்தால் மெக்னீஷியம் புரோமைட் தேவைப்படும். ஸோ திஸ் இஸ் லிட்ரலி இன் தி 2:1. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து if you get n is going to be 0.25 into 10 power minus 3 moles அப்படின்னா உங்கள் மித்தால் மெக்னீஷியம் புரோமைடில் என்ன இருக்கும்? n value is going to be double. So let's say if this is n1, your n2 methyl magnesium bromide என்ன இருக்கும்? This is 2 times of your n1 இருக்கும். Okay, ஏன்னா ratios வந்து என்ன ஆகுது? For 1 mole of ethyl acetate we need 2 moles of methyl magnesium bromide. So n2 is என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 into 0.25 into 10 power minus 3 moles. ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம வந்து வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்முலா என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு? வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு n by v. ஸோ v கண்டுபிடிக்கணும்னா your n divided by concentration. ஸோ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா your concentration என்ன, சாரி மோல்ஸ் என்ன இருக்குது? 2 into 0.25 into 10 power minus 3 moles. Okay. So concentration என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Concentration வந்து they have given 0.2 molar. 0.2 molar கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0.2 molarனா என்ன? moles per liter. ஸோ moles per literல வந்து இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம லிட்டர்ஸில் தான் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ moles அண்ட் moles வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகும். ஸோ இங்கே v வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பிஃபோர் தட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 2 into 0.25 divided by 0.2. இது என்ன ஆகும்? into 10 power minus 3 liter. So 10 power minus 3 liter is nothing but your ml. Okay, so volume வந்து என்ன ஆகும்னா your answer will be in ml. So இது ரெண்டுத்தையும் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? This is going to be 0.5 by 0.2 வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Okay, this will be 0.5 by 0.2. So இது என்ன ஆகும்? This is nothing but your 5/2. 0.5 by 0.2 na enna? This is going to be your 5/2 literally.
So V will be is equal to 2.5 ml. So your answer is 2.5 ml. Okay, 2.5 ml of methyl magnesium bromide is required to react with 1 mole of your ethyl acetate. Okay, so yeah, that's it. Hope you all understood the problems. If you have any doubt, please let me know. Thank you.